vitu kama hii inaweza kukusaidia we mtu binafsi na familia yako na community, because uzuri wa tractor ikitoka that's money. Jina langu ni Ruth Nekesa Mwanza. Nakaa hapa Kapchai, ingawa niko na boma mbili. Hapa pahali nilinunua nikifanya kazi hapa Kapchai Health Center. Lakini kwangu kwenye nimeoleka ni Busia Marachi. Sasa wakati nilikuwa na fanya kazi hapa hospitali kama nurse, nilianza farming ya mahindi na ng'ombe. Ilikuwa tu eka moja. Sasa nikadivide, nikapandako nepia ya ng'ombe yangu na mahindi. Sasa baadaye nikawekako stems kadhaa ya ndizi ya kuivisha na ya kupika. Saa later on nikaja nika-acquire two more pieces za ukulima. Maana ujue sawa tukianza tulikuwa tu na huyu kijana mwenye ako kwa tractor peke yake. Sasa familia ikiongezeka, midomo ya kukule na kuwa mingi. Sasa nikaanza na kukodesha mashamba ya watu nikilima mahindi. Lakini later on nikakuja nikanunua piece moja yenye mtaenda kuona tractor ikienda kulima. Alafu ingine iko upande wa mlimani huko kwa mawe huko. Sasa huko ndio kwa wakati huu huwa analima mahindi. Na hapa pote nafasi penye hakuna nyumba nimepanda tu nepia ya ng'ombe zangu. Kawaida watu wakianza kulima utapata ya kwamba wenye wako na ng'ombe utapata wamepanga laini ya watu wenye wanalimia. Sasa zingine unaweza kuenda kutafuta ng'ombe zikuje kusikulimie, unakuja kuwa unawekwa kama namba 5, namba 6 huko. Na saa zingine unapata ya kwamba unachelewa kulima. Sasa utapata ya kwamba ukichelewa kulima utapata mafuno mazuri. Sasa nikaona ya kwamba in future mpaka niwe na tractor. Hii wazo nilianza nayo zamani wakati nilikuwa naona hiyo challenges za kulima. Nikasema in future nitakuwa na tractor, na hii tractor itakuwa inanilimia na inalimiako na majirani. Wakati nilipata pension yangu, nikawaza ninaweza kuiweka kwa kitu gani yenye it will be like a mark that I once worked for the government. The amount they gave me haingeweza kukaramia malipo ya hiyo tractor yote. Sasa ndio nikatafuta hawa marafiki. In fact, I was connected to African na watu wa CMC. Akasema the balance, hawa ni marafiki wenye tumefanya nao, wanaweza kulipia the balance. Then wakati tractor itakuwa inafanya kazi na unawarudisha pesa yao. And that is how I came to acquire that tractor. Kulingana na malipo, ikikimbia ikifanya hiyo kazi, sioni kama there is any straining. Kwa maana kitu yenyewe inajisustain tu. Na pia inakupa wewe ukule. Na pia wale marafiki zangu wa African wanapata kiwango chao. They are good friends. Hata ako my cousin alikuwa hapa, akaniuliza vile nilipata hiyo tractor, na akasema wakija nimconnect apateko ufadhili kutoka kwa African. What I advise people, lawyers mostly huwa wanakopa mambo ya loan. Kwa maana
kitu yenye nafanya wanaokopa ni because of maintenance. Akisema pengine nisipo maintain this thing well, watakuja wachukue vitu yangu yote, nibaki maskini. But what I advise people, they should not fear. Loans can assist you have something you could never think of in life. So mimi nahimiza tu wananchi ya kwamba African, they are friendly and they are ready to assist anybody to acquire anything they want, because they don't only support tractors, there are other machines you can get from. They can support you to have such items you admire in your life.